Hi, good evening. Today, I have come here to teach you one more new topic of grammar. This is subject-verb agreement, and this will not only help the students of secondary and higher secondary levels, but also it will benefit the aspirants who are preparing for different competitive examinations. আজকে যে ক্লাসটা তোমাদের নেব সেটা শুধুমাত্র স্কুল লেভেলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যই সেটা বেনিফিশিয়াল হবে না। যারা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য এটা খুব হেল্পফুল হবে। বিশেষ করে the section common error and you will get a few questions from here and you have to just choose the common error. You have to detect the common error on the basis of verbs relationship with the subject. So the topic subject verb agreement, and this depends on the relationship between subject and verb. That means how verb agrees with the subject. And you know that verb is the most important part of a sentence. And the change of a sentence and the transformation of sentence that always depends on a verb. Okay. And now today we will learn that how subject is also very important in a sentence. And the verb in a sentence that follows subject, and how verb is changed according to the subject of a sentence, or how verb agrees with the subject. So this is an agreement between subject and verb. Okay, so let's see what is there in today's lesson. um, just like I did in the previous day, today I will also take help of a book, and this is also from McGraw-Hill's, but this is from a completely different series. Um, so at first we will learn about the category of verbs and subjects. That means in this lesson you have to categorize the subjects and the verbs in two forms. দুভাবে আমাদের এখানে সাবজেক্ট এবং ভার্বকে এখানে আমাদের ভাগ করে নিতে হবে। একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, সিঙ্গুলার ভার্ব, প্লুরাল সাবজেক্ট, প্লুরাল ভার্ব। এর উপরে আমাদের ডিপেন্ড করবে যে কিভাবে সাবজেক্টের সাথে ভার্ব এগ্রি করে চলবে। How will verb agree with the subject? So it will depend on whether the subject is singular or plural. And the rules which today we are following, in most of the cases the tense is fixed, that is simple present tense. And you know that in case of simple present tense, for third person singular number we have to take s or yes with verb. Okay, so let's see how verbs agree with the subjects. So as I told as I have told you just now, that we have to categorize subjects and verbs in two ways. At first I'm saying subject. You know that there are three types of subjects. আমরা জানি যে তিন ধরনের সাবজেক্ট হয়। একটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন। এবং থার্ড পারসন আবার সিঙ্গুলার প্লুরাল দুরকম হয়। যে প্লুরাল হলে সেই ক্ষেত্রে ভার্ব একরকম হয়, সিঙ্গুলার হলে ভার্ব আরেক রকম হয়। শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার বাদে বাকি সবগুলোই কিন্তু ভার্বের একই ফরম্যাট ফলো করে। দ্যাট মিন্স ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ ইন প্রেজেন্ট indefinite or simple present, all the subjects they behave like plural subjects. Okay, only third person singular that takes s or yes after the verb. Acha, a singular subject names one person, place, thing, or idea, and a plural subject means more than one person, place, thing, or idea. So this is clear. And how this singular and plural subjects they will influence the verbs in a sentence, we will see. So here we are seeing a chart. First and second person, I, you. If I use it in a sentence, for instance, I begin. And if it is third person singular, it becomes he begins. Or if there is any name, for instance, Ram.
Ram begins here. A plural first, second, or third person, whatever they are, that will again begin. Okay, so it will change only in case of third person singular. শুধু যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তবে ভার্বের সাথে এস বাই এস নিতে হচ্ছে, বাকি সবকিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু এস বাই এস নিতে হচ্ছে না, সিম্পলি দ্য বেস ফর্ম অফ ভার্ব উইল বি অ্যাপ্লিকেবল হিয়ার। আচ্ছা, এবার হেল্পিং ভার্বের ক্ষেত্রে কিছু সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল আমরা এখানে দেখছি। সিঙ্গুলারে যেরকম এখানে অ্যাম হচ্ছে, প্লুরালে আর হচ্ছে। সিঙ্গুলারে ইজ হলে এখানে আর হয় প্লুরালে, সিঙ্গুলারে ওয়াজ হলে ওয়ার হয়, হ্যাজ বিন হলে হ্যাভ বিন হয় এখানে। এবার আমরা সরাসরি রুলসে চলে আসি। হুম, আচ্ছা, এবার সিঙ্গুলার ভার্ব কাকে বলা হচ্ছে? যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় সাবজেক্ট, তবে আমাকে একটা সিঙ্গুলার ভার্ব নিতে হবে। সিঙ্গুলার ভার্ব মিন্স দ্যাট টেক্স এস অর ইএস আফটার the base form, that is called singular verb, and plural verb means that doesn't take anything after the base form. Okay, now the first rule, that is the first rule, a singular subject must have a singular verb. Okay, a singular subject must have a singular verb. So singular verb, I already told you that it takes s or es after base form, and in most of the cases we are seeing whether the subject is third person singular, then it will take only yes or yes, otherwise it will not take anything. Okay, for instance, she hesitates at all intersections, so it is singular verb because subject is third person singular. If it is third person plural, for instance they, so you have to take hesitate. So the singular subject, she agrees with the singular verb hesitates, so subject is having an agreement with the verb here. Okay, and next, this was the first rule. And next, two or more singular subjects joined by or nor must have a singular verb. So when I am joining two or more singular subject, for instance, here either the dog or the cat has to go. Okay, so this creates confusion. এই ব্যাপারগুলো আমাদের কনফিউশন ক্রিয়েট করে যে আমি ইদার নিয়েছি অর নিয়েছি, দুটো সাবজেক্ট আমি এখানে আনছি, দ্য ডগ এবং দ্য ক্যাট। তার ফলে আমাকে এখানে ভার্বের ক্ষেত্রে প্লুরাল নিতে হবে না সিঙ্গুলার নিতে হবে, কারণ এখানে আমি দ্য ক্যাট নিয়েছি, দ্য ডগ নিয়েছি, বাট দ্য ভার্ব উইল বি সিঙ্গুলার, দ্যাট মিনস it will follow any one subject, the cat or the dog. So when we are joining to singular subjects with dog, with or either or nor, the verb will be singular, so it has to go. Hmm? Not have to go. যদি এটা plural verb হতো তাহলে আমাদের have to go নিতে হতো। Next rule, subjects that are singular in meaning but plural in forms require a singular verb. The meaning is singular but the form is plural. Sometimes actually plural verb, we in most of the cases we detect plural verb, we detect plural subjects just seeing whether there is s or es after the subject or not. সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবে যে শেষে এস বা ইএস থাকে। কিছু ওয়ার্ড গুলো এরকম আছে দেখে মনে হবে সাবজেক্টটা প্লুরাল, যেমন মনে করো ম্যাথমেটিক্স, হুম, শেষে এস আছে। যেমন মনে করো ম্যাঙ্গো, যখন আমি লিখছি ম্যাঙ্গো, দ্যাট ইজ সিঙ্গুলার, ম্যাঙ্গোস হলে প্লুরাল হয়। এরকম যেমন ম্যাঙ্গোসে শেষে এস দেখে আমার মনে হচ্ছে দিস ইজ প্লুরাল, বাট দেয়ার আর ফিউ ওয়ার্ডস which takes s or es at the end, but that doesn't mean that this is plural. This is plural in form, but this is actually singular. So it will take singular verb. So if I take the news as subject, for instance, civics, social studies, moms, molasses, news, economics, mathematics. So all the subjects are singular. So the news is on
very night at 11 p.m. So here news is singular subject. So you have to check is here, not are. Okay. Next rule, plural subjects that function as a single unit take a singular verb. Sometimes plural subjects may behave like a single unit. একটা গ্রুপ হিসেবে কিন্তু বোঝাতে পারে। তখন কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে যদিও দুটো প্লুরাল সাবজেক্ট থাকতেই পারে এখানে। যেমন এখানে স্পেগেটি এন্ড মিটবলস ইজ মাই ফেভারিট ডিশ। আমি যদি এখানে এরকম দেই যে রাইস অ্যান্ড কারি not are my favorite dishes. Are my favorite dishes হবে না because that is showing you a single entity. Rice and curry is my favorite dish, not are. এটা মনে রাখতে হবে। When two plural subjects are referring to a singular unit, so the verb will also be singular. Okay. So is my favorite dish, not are. So this type of sentences come in common errors, and you have to detect and you have to just make correction here. Another thing that is titles are always singular. That might be a title of a book. Sometimes the title might refer something plural, but we have to treat it as a singular subject. For instance, I think many of you knows about the book Gulliver's Travels. Okay, so there is the name of another book. আচ্ছা তোমরা অনেকে দেখেছো অ্যারাবিয়ান নাইটস। সো আমি যদি বলি এরকম যে অ্যারাবিয়ান নাইটস আমার খুব ফেভারিট টিভি শো। সো অ্যারাবিয়ান নাইটস Nights is plural, but this is a title. This is the title of a TV show. So we cannot treat it as plural. It should be treated as singular. So Arabian Nights is my favorite TV show, or Gulliver's Travels is my favorite book, favorite novel. Here, for whom the bell tolls, tolls is plural. The title is referring to something plural, but it should be treated as singular. Okay. So that is a story about the Spanish Civil War, not are the stories about Spanish Civil War. This is a title for whom the bell tolls. This is a novel, and it should be treated as singular. Now, up to this portion, we have seen that means in which cases you have to take singular verb. Okay, so if that is a title, they should be taken as singular verb. If two singular unit they are joined with and but referring to some singular units that should be treated as singular. Words which are plural in form but singular in meaning, that should be treated as singular. If you are joining something with either or nor or neither or nor, if you are joining two or more subjects with these words, that should be treated as singular. And a singular subject should be treated as singular, that is usual. So now we are moving towards plural verbs. That means which verbs are plural. These were singular verbs. That means if the subject is third person singular, you have to take yes or yes after this portion. আমরা এতক্ষণ জেনেছি যে সিঙ্গুলার ভার্ব হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস হয়। এবার আমরা আসি যে প্লুরাল ভার্ব তাহলে তো কখন নেবে? এতক্ষণ আমরা শুধু জেনেছি যেগুলো সিঙ্গুলার হবে। আচ্ছা, a plural subject must have a plural verb. অবশ্যই যদি সাবজেক্ট প্লুরাল হয় সেক্ষেত্রে প্লুরাল ভার্ব আমাকে নিতে হচ্ছে। যেমন ম্যান সিঙ্গুলার, মেন প্লুরাল। এটা রুলস এর মধ্যেই পড়ছে। সেটা সবাই জানো যে প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল হবে। যে ম্যান যদি নেই তাহলে ম্যান মেক্স মিস্টেক and men make mistake. Okay. Next rule, two or more plural verb joined by or nor must have a plural verb. So in the previous rule we saw that two or more singular verb joined by or nor must take singular verb. Here যদি তোমাদের এখানে যে মানে অর বা নর থাকলেও যদি দুটো প্লুরাল সাবজেক্টের মাঝে থাকে তাহলে কিন্তু ভার্ব প্লুরাল হবে। যেমন চিলড্রেন, ইদার দ্য চিলড্রেন অর দ্য অ্যাডাল্টস।
So verb should be plural. Are clearing the table, মানে ব্যাপারটা এরকম যেন আমরা মনে ফিক্স করে না নিই যে either or nor এগুলো থাকলে সিঙ্গুলার হবে। No, if two singular subjects are connected with these linkers, then the verb should be singular. And if those are and if the subjects are plural but connected with or nor either, so the verb should be plural. A compound subject joined by and is plural and must have a plural verb. Compound subject. The conjunction and acts like a plus sign, showing that 1 plus 1 is equal to 2. যদি এখানে দুটো সিঙ্গুলার ওয়ার্ড যদি and দিয়ে জয়েন করা থাকে, তখন সেটাকে কিন্তু কম্পাউন্ড সাবজেক্ট বলা হয় এবং সেটা কিন্তু প্লুরাল ভার্ব নেবে। ঠিক আছে? যেমন মনে করো 2 and 2, 2 and 2 make 4, not makes 4. 2 is singular, another 2 is singular, and that should be make 4. Okay. Brownies and ice cream are a spectacular dessert. So here are, that is plural, that is a compound subject. Okay. So when we are joining something with and, in most of the cases it takes plural verb, not singular. But if it refers to a single entity, single unit, then it takes singular verb, that we learned in the previous section here. So here Nina and Christopher have donated money to charity. Nina and Christopher, both are singular. Nina is singular, Christopher is singular, but they are joined with and. So it will take plural verb. Donate, have donated. Okay, not has donated. So if we add this two subject with or, Nina or Christopher, so then it should be has donated money to charity. যদি এখানে আমি মাঝখানে or দিয়ে জয়েন করতাম তাহলে যে কোনো একজনকে কিন্তু রেফার করতো, হ্যাঁ, তখন কিন্তু has donated হতো এখানে। আচ্ছা, এখানে if two or more singular or plural subjects are joined by or not, the subject closest to the verb determines agreement. This is very important. Suppose you were joining two different types of subjects with either or not. A verb should follow the closest subject. যেমন এখানে Marjorie or the twins are coming on the trip to settle. দেখো এখানে খুব মজাদার ব্যাপারটা এখানে Marjorie, that is a name, or the twins, that is referring to a category, that is referring to a unit. Twins mean uh, uh, two brothers might be or two sisters might be who are twins or who were born at the same time. So as you are taking verb just after the twins, this is plural, so this verb should follow twins, not Marjorie. যেমন মনে করো এরকম হতে পারে either you or I dash going to the party. Either you or I dash going to the party. আমি যদি ইউ কে রেফার করি তাহলে এখানে আর গোয়িং টু দ্য পার্টি হবে। আমি যদি আই কে রেফার করি তাহলে অ্যাম গোয়িং টু দ্য পার্টি হবে। আমি যদি দুটোকে আলাদা আলাদা করে নিই, অ্যান্ড যদি থাকতো, অ্যান্ড তো নেই, এখানে অর আছে, যে কোনো একটাই নিতে হবে। কিন্তু আমি এখানে চুজ করব আই কে, বিকজ আই এম টেকিং ভার্ব জাস্ট আফটার আই, সো ইট শুড বি অ্যাম গোয়িং টু দ্য পার্টি। দ্যাট মিনস the verb which is closest to the subject and that subject should be followed. যে সাবজেক্টের কাছাকাছি থাকবে সেই সাবজেক্টটাই কিন্তু ফলো করবে এখানে, হ্যাঁ। And now we are moving to few other rules here. If a word refers to a collection or if a word refers to a group, so it should be treated as singular. আমরা কালেকটিভ নাউন পড়েছি যে যেটা একটা কালেকশনকে বোঝাচ্ছে, it should be treated as singular. For instance, the team has practiced for two nights big game for months.
The team has practiced, but the team is the combination of many members. That doesn't matter. But the team is a singular unity. The team have practiced for tonight's big game for months. So when you are taking have, so you are separating each and every member as individual unity. যেমন মনে করো যখন ইন্ডিয়া খেলা হয়, কখনো এরকমও দেখবি যে ওই যখন স্কোর দেখানো হয় বা এরকম সেন্টেন্স তুমি পাবে যে ইন্ডিয়া আর ক্লোজ টু দ্য উইনিং, অথবা এরকমও সেন্টেন্স পাবে ইন্ডিয়া হ্যাজ ওন দ্য ম্যাচ. So when India are close to the winning, so here each and every member, that means all members of Indian cricket team, they are referred. And India has won the match. So India has been considered as a single unity. So both are correct here. That depends on application. That depends on what you mean with this sentence. আচ্ছা, এবার কিছু ইনডেফিনিট প্রোনাউন আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ভার্বের ব্যাপার আছে। যেমন সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এই শব্দগুলো থাকে সেগুলো সিঙ্গুলার ভার্ব ধরা হবে। বাঁদিকের কলামে অ্যানাদার, এনিবডি, এনিওয়ান, এনিথিং, ইচ, ইদার, everyone, everybody, everything, little, many. So this is if any one of these is taken as the subject, the verb should be singular. অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে যে everybody মানে সবাইকে বোঝাচ্ছে, so it should be plural. This is very important. But everybody is referring to মানে যেটাকে বাংলা বলে প্রত্যেকে। হুম? সবাই নয়, কিন্তু সবাই ব্যাপারটা একরকম, প্রত্যেকে ব্যাপারটা একরকম। So when I'm taking everybody, so I'm separating each and every member individually. So it should be treated as singular. Okay. So another, anybody, anyone, anything, each, either, everyone, everybody, everything, little, many, they should be treated as singular. So the sentence, everyone is present, everybody is present, not everybody are present. Okay. So if I say that প্রত্যেকে ক্লাসে উপস্থিত ছিল, everybody is present in the class, everybody was present in the class, not were. এই ওয়ার্ডগুলো আবার প্লুরাল হিসেবে ধরা হয়, both, few, many, others, several. Both the students were not listening to the teachers. Both the students were not listening to the teachers. So were not listening to the teacher, here you have to take plural verb were. এক্ষেত্রে কিছু কিছু তোমাকে মানে এই ওয়ার্ডগুলো all, any, more, most, none, some, that will depend on the sentence what you are referring, but these are fixed. Okay, you should be very careful about the application of everyone, everybody, each, either, neither, little, many, anything, anyone. They should be treated as singular and this should be treated as plural. So let's see their application in the sentence. And there are few more words, there are few more subjects which are also treated as singular. Much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, something. So one thing you can remember, if there is any negative word in the subject, that is always plural, that is always singular, sorry. If there is every in the subject, that is singular. If there is each in the subject, that is singular. If there is somebody, body in the subject, that is singular. So somebody, someone, something, these are also singular. So you can see their application in the sentence, or you can make the sentence yourself. For instance, somebody is knocking the door. Okay, not somebody are. So something has happened, not something have happened. So nothing is permanent. That is singular. Nothing is permanent. No one comes, that is treated as singular. Neither, that is also treated as singular. Much harm has already been done. Much, that is also singular. So that is referring to quantity. One more thing,
আরেকটা জিনিস যেটা যেটা কোয়ান্টিটি বোঝায় সেটা কিন্তু সবসময় সিঙ্গুলার হয়। হুম? যেটা আমরা মেজার করতে পারি না, যেটা আমরা গুনতে পারি না, সেটা কিন্তু সবসময় সিঙ্গুলার হয়। এবং যে কোনো অ্যামাউন্ট অফ মানি দ্যাট ইজ অলসো ট্রিটেড অ্যাজ সিঙ্গুলার। So these were the main things in case of subject verb agreement, and I think you have understood the things that I explained to them. So now let's see few exercise here, or we can uh, go for drills. So we can complete the questions. The pop you get when you crack your knuckles is actually a bubble of gas bursting. That the pop is referring to something singular. Polar bears, bears, polar bears are left-handed. Polar bears, that is referring to plural numbers. The name of the continents, name, that is referring to name here. Okay, so ends with the letter that they start with. No president of the United States. The sentence is starting with no. I already told you. If there is any negative subject, no, nobody, no one, that is always singular. Was an only child. Everyone, if there is every in the subject, that is entitled to my opinion. Here is some good advice. Don't sneeze when someone. So this is someone. Definitely it should be treated as singular. So is cutting your hair. If a man is wearing a stripped suit, it is against the law to throw a knife at him. So in this way, I think you can practice. Okay. So I hope that the things are clear about the relation between subject and verb. So we can take few more exercise from uh, the next pages. From the next page, don't count your chickens. Eat. So eat is always singular. It takes too long. A journey of 1,000 miles. So that is referring to a journey, not 1,000 miles. Begins with a blister. A rolling stone plays the guitar. Amos cannot walk backwards. So this is not from this rules. Most Americans, car horns, beef, not beefs, car horns. No word in the English language. So this is starting with no one. No, so it should be treated as singular. Rhymes with month. So here we can also practice multiple choice question. The American slogan for Salem cigarettes, Salem feeling free, dash translated into Japanese market. So this is referring to slogan. Okay, so definitely was translated. Later into the Japanese market, when smoking Salem, you will feel so refreshed that your mind seems to be free and empty. That is referring to your mind. That is also singular. So in this way we can practice, I think, and I hope that you have no confusion, and if you still have confusion, আমি আশা করছি আর কোনো কনফিউশন নেই, এবং যদি এখনো কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবে তোমরা। আম, আমাকে মেসেজ করতে পারো, অথবা ইউটিউবে যে লিংকে ভিডিওটা আপলোডেড থাকবে সেখানে কমেন্ট করতে পারো। অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়ার। তো তাহলে আমরা বেশ কিছু রুলস এখানে শিখলাম। আমি একবার একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে সিঙ্গুলার হিসেবে কোনগুলো ট্রিটেড হবে, যেমন এভরি, ইচ, নো ওয়ান, এনিবডি, এনিওয়ান, এই সাবজেক্টগুলো সবসময় সিঙ্গুলার। যখন আমি কোনো কিছু অর দিয়ে জয়েন করছি, তো যদি দুটো সিঙ্গুলার সাবজেক্টকে অর দিয়ে জয়েন করছি দ্যাট ইজ সিঙ্গুলার। যখন তুমি একটা কোনো টাইটেল বোঝাচ্ছ দ্যাট মাইট রেফারিং টু সামথিং প্লুরাল, বাট ইট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ সিঙ্গুলার, যেগুলো কমন রুলস এর মধ্যে যাচ্ছে। আচ্ছা, এক্সেপশনাল কিছু আছে এখানে। প্লুরাল কোনগুলো হচ্ছে, যখন তুমি দুটো প্লুরাল সাবজেক্টকে জয়েন করছো সেটা প্লুরাল হচ্ছে, সেটা অর দিয়ে জয়েন করলে প্লুরাল হবে। যখন তুমি দুটো সিঙ্গুলার সাবজেক্টকে অ্যান্ড দিয়ে জয়েন করছো তখন সেটা প্লুরাল হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং কিছু কিছু ওয়ার্ড সাবজেক্ট সবসময় প্লুরাল হয়, যেমন ফিউ, মেনি, এগুলো সবসময় প্লুরাল হয়। সো লেটস প্র্যাকটিস, অ্যান্ড আই থিঙ্ক
you have understood. Happy reading. And if you want to get more update about English language class, so you can subscribe to my channel Sanjeev Kumar বিশ্বাস. Thank you.